¿Qué pasa, chavales? Soy Ligne y os traigo el primer Let's Play de la serie Regreso al Futuro. Vale, esta serie constará de 5 episodios que los iré subdividiendo para poder hacer un poquito la trama más interesante, ¿vale? ¿Por qué he elegido este juego? Vale, es un juego que la verdad, desde que salió, me ha llamado bastante la atención. Tengo que reconocer que soy un fan de la ciencia ficción y sobre todo de esta serie de pelis, ¿vale? Lo estuve jugando hace un par de minutos antes de empezar a grabar para ver cómo iba el juego, si tenía algún problema con la grabación con el Camtasia y un par de cosillas más, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, a ver, continuar, no, partida nueva. Y vale, antes de nada, ¿quieres que se te notifique cuando Marty tenga un objetivo? Sí. All right, I'm ready. Good evening. I'm Dr. Emmett Brown. I'm standing on the parking lot at Twin Pines Mall. It's Saturday morning, October 26th, 1985, La verdad que recuerdo. 1:18 a.m. And this is temporal No experiment sé por number qué, pero 1. esta peli me Come on, encanta Ivy. desde siempre. Hey, boy, get in there. That boy. Einstein. In you go. Get down. Los Get your gráficos no serán seatbelt muy on. buenos, se parece mucho That's it. a los gráficos del Whoa, último whoa, Larry whoa. Louis. Okay. Please note that Einstein's Está clock is in precise muy, synchronization pero que with my muy control currado watch. para Got los que it? les guste Right, check Regreso al that. Futuro, la verdad. Good. Have a good trip, Einstein. Watch ahead. Chao, Einstein. You got that thing hooked up to the car? Vale, tiene su Watch contacto. this. Yeah, okay. Got it. Not me. The car. The car. 140 kilómetros por hora y el DeLorean se va a tomar por culo. If my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Disculpad, pues estoy un poquillo resfriado. Me veré visto siendo un poco, la verdad. Hostia. Vale, ha desintegrado el perro, el coche. La verdad, el juego nos deja elegir una serie de preguntas que podemos hacerle o no. Ya depende de la decisión que tomemos en el momento. ¿Vale? Voy a decir la primera. Hot Jesus Christ. Jesus Christ, Doc. You disintegrated Einstein. Calm down, Marty. I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. Where the hell are they? The appropriate question is, when the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future. 1 minute into the future, to be exact. No viene el And at tiempo un precisely DeLorean, ¿de qué estás 1:21 a.m. hablando? and 0 El seconds, perro va a we un shall tiempo. catch up Vale, with perro va him a and un the time machine. Wait a minute. Wait a minute. You put your dog in a time machine and have a DeLorean? The way I see it, if you're going to build a time machine into a car, why not do it with some style? Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal. Look out! Doc? Huh, that's peculiar. Where's the car, Doc? It should have caught up with us 27 seconds ago. Doc, what happened to Einstein? No need for concern. It's probably just a minor miscalibration of the time circuits. Marty, could you get my notebook? It should be in the toolbox. Vale, la libreta. A ver dónde estaba la libreta. Busca el cuaderno. Doc necesita el cuaderno. Ve a la izquierda hasta que veas la caja de herramientas. Vale. Vamos a ir caminando. Caja de herramientas, caja de herramientas, caja de herramientas. Pulsa y mantener. Notebook. Got it. Flux capacitor? That's it! What the heck's a flux capacitor? My latest invention. The thing that makes time travel possible.
In this notebook, I detail the nearly 3 decades of scientific breakthroughs necessary to build a working time machine. If it ever fell into the wrong hands, the consequences could be catastrophic. Let's see. It's mass equals I times Z, and E equals the square root of Z times C squared. And the flux dispersal rate is inversely proportional to the form... Doc, shouldn't we get out of here before the Libyans show up? Hostia. Doc? Great Scott! Doc, what is it? I've made a horrible mistake! Adiós, Doc. Doc! No! I'm sorry, Marty. Doc, come back! Doc! Esto, bueno, en la versión original de la peli, al final le pegan llegan unos tíos, le disparan y se lo Marty, cargan. is everything okay? Por eso la primera película Yeah, Mom, regresa al pasado it was just a justamente. nightmare. I was in Hostia, the el cartel past. de Vice City, no me jodas. Doc was there. Oh, qué puntazo. Well, Vale, you're la safe foto de and la tercera sound película en now, el oeste. back Guay. in good old 1986. But you'd better get Hostia. up. Your Ah, no, father's mierda. waiting Miami for Vice. you. Huh? Qué fallo. Weren't you going to meet him over at Doc's? Holy crap, I'm late. Regreso al futuro. Pues señores, aquí empieza de verdad la historia. Vamos a ver qué nos va a pasar, qué nos va a pasar. La verdad que solo jugué 5 minutos. No he pasado de ahí. Yo solo jugué la intro nada más. Episodio 1, ya era hora. Vale. Son 5 episodios, no sé cuánto tardan, la verdad. Eso lo puedo decir desde ya. Iré dividiendo los episodios por partes porque si no sería bastante largo, creo yo. Que a lo mejor o terminaría aburriendo los a ustedes o me terminaría aburriendo yo o al final al final me tocaría tanto los mismísimos que pasaría 1 kilo del juego. Vale. Hostia, el gato de los Simpsons, el del reloj. Menudo cacho pepino amplificador. Dad, are we too late to stop the sale? Better late than never. You wouldn't believe how much rare stuff there is back here. That's Doc stuff. The city has no right Now, to. son, I know you're upset, but your friend's been ¿Qué gone for cambio months, da and the este city tío really seems después de las hell-bent on primeras using escenas de his la land primera for that new película? parking garage. Lo And, friki hey, que is that era a first edition Jules y después Verne? lo bien vestido que It's va. just not fair. Interesante. These things can't get any worse. Lo que se dice que al final lo que es el futuro se puede cambiar perfectamente. Y este tío siempre ha sido un Hi, gilipollas. Biff. Come to see if the old crackpot had any buried treasure? Nah, I guess I'm just remembering. Vale, busca cosas peligrosas en el laboratorio. Elige ítems del laboratorio y asegúrate de que Doc no dejó nada peligroso por ahí. Vale, esto si no me equivoco era lo de la comida de Einstein. Si no me equivoco. Hey, let me. Now, Biff, leave Marty alone. This is a very emotional time for him. Oh, sure. Sorry, Marty. Vale. Es súper manejable, te mueves con WASD, perdón, y D. Yo es que tengo una trabada hoy, la verdad se nota que estoy librando. Bueno, y el típico cursor del ratón.
Vale, vamos a ir buscando cosillas. George, televisión, menú amplificador. Quiero ir viendo cosas. Vamos a ir aquí la maqueta de Hill Valley. Doc built this model of downtown Hill Valley way back in 1955. The clock tower in the courthouse even works. What the? Is that Doc's notebook in there? Hey, that looks just like the courthouse. You gotta hand it to the old coot. He was good with his hands. Biff, can I see that a minute? This would look great in my fish tank. Give the old carp something new to nibble on. Vale. ¿Te importa si esa Can I see that model courthouse for just a second? I need to get something out of it. Like what? A not guilty verdict? That was a joke. Oh, ha. But really, can I? Nah, I think I'll hold on to it. Give it here, Biff. Well, well, look at what we have here. Looks like plans for something. What's a flux catheter? It's none of your business. Doc asked me to... Brown's worm food, kid. But this looks like it might be worth something. Ha! Vale. A ver, ya por aquí creo que no hay máquina de disco. Todo lo vi antes. Hey, let me try, Marty. Now, Biff, let Marty have his turn. You got it, Mr. McFly. Enough of that junk. Now, Biff. Sorry, Marty. Feels like that was a lifetime ago. Actually, I guess it was. Vale, vamos por aquí. Oh, guitarra, vamos para la guitarra. Ahí, para mí. Hey, Dad, why's my guitar got a price tag on it? Sorry, son. Must have been an overzealous clerk. Just pick it up. I'll iron things out with the bank. Vale, inventario. Here's an oldie, but a goodie. 1, 2, 3. Hey, look, it's Chuck Butthead. Let me show you how it's done. Now, Biff. I think that's Marty's guitar. Oh, gosh, you're right, Mr. McFly. Here you go, Marty. Let's hear a few licks. Wow, that was sizzling hot. Like a melting ice cube. Vale, ¿por qué cogí el amplificador? Vale, os voy a decir. Tenemos una serie de ítems aquí arriba. Tenemos el del inventario, vale, tenemos, en este caso tengo la foto de George, el padre de Marty, tenía la guitarra, y aquí vamos a ir viendo todo lo que vayamos encontrando durante el juego. Aparte de eso, tenemos las pistas, son 3 pistas que podemos, 3, 4 pistas según el objetivo, podemos ir desbloqueando. Vale, como esta, le falta bastante fuerza para hacer caer el cuaderno de las manos de Biff. ¿Por qué llega el amplificador? Porque el amplificador, bueno, el amplificador es lo que nos va a echar una mano, es lo bastante potente para hacer que Biff suelte el cuaderno de notas de Doc. Hey, Dad. Vale. Vale, está About bien. Biff. Dad, I know you're trying to help. He talks a big game, son, but he's not so tough. I've been dealing with him a long time. Believe me, I can handle it. So can I. I guess you can. Okay, son, I'll stay out of your way. But you know where to find me. Vale, salir. I'll keep looking around. Thanks, Dad. Control del amplificador. Let's make some noise. Y se va a cagar. And now, something your kids are really gonna like. Thanks for warming them up for me, butthead.
Now watch me blow the lid off this joint. Whatever you say. Adiós, Biff. Rock on, Biff. Oh, shit. Eso me da que dolió. Doc, where are you? Hostia, ¿cómo quedó el DeLorean? What? DeLorean. Doc? Me da que no. Me da que no es Doc. No sé por qué. Si Doc tiene 4 patas, un rabo y pelo, es Doc. Si no, nanay. Einstein! Qué feo el jodido. Where do you come from, boy? Didn't you bring Doc with you? Condensador de flujo. Joder, qué recuerdos me trae esto, joder. Y eso que no fui de esa época, pero las Okay, películas Doc, me I las know he I visto haven't seen you in a completas. few months, but I'm pretty sure this isn't your shoe. A ver, una grabadora. Marty? Marty, if you're hearing this recording, then the DeLorean's automatic retrieval feature is a resounding success. Automatic retrieval? In case of my failure to return to the DeLorean within an allotted time, I programmed the time machine to jump to these 4-dimensional coordinates without me. As you are well aware, time travel is an inherently risky activity, and despite my elaborate precautions, there's always a possibility that I could land in trouble sometime. And that sometime is now, or then, or maybe later. He's in trouble. Marty, you come to my rescue in the past, or was it the future? Anyway, I'm relying on you to do it again. Please, take the DeLorean back, or forward, to whatever it is. I'm stuck in time. When you get there, I'm sure you'll figure out what to do. That's it? Aren't you gonna tell me when that is? Just go to the date specified on the time circuit readout under the heading marked last time Vale, a la departed. pantalla de... A la fecha de la Right, last time pantalla. departed, last time Vamos. departed. Oh, jeez. Y la puta pantalla que no Oh, enciende. great. How am I supposed to find him now? Vale. Mandos del DeLorean. Un jodido reloj. Estoy aquí. Vamos a ver las pistas. Un zapato de tacón alto en el coche. Algo huele mal. Vamos a leer la siguiente. Puede que Einstein saque algo de esta pista. Vale. O sea, tenemos que hablar con el perro. Ahora mi pregunta, ¿qué cojones me va a decir un perro? Si no estás seguro de tu objetivo, actual, pulsa el botón de objetivo. Vale. Nanay, nanay, nanay. Vamos a hablar con el perro. A ver What si el kind of perro- trouble is Doc in, Einie? El perro sabe algo. Nada, el perro se echa. Vamos al inventario. Vale, tengo la grabadora de Doc y tengo el zapato misterioso. Vamos a hacérselo al perro. What do you know about this shoe, Einie? Great Scott! I think he's onto something. Hasta es guapo como carga. Con el condensador de flujo por un lado. Qué pasada. La verdad es que tiene unos gráficos tontos, pero... Es un típico juego de puzzle, de... ir Okay, buscando now we're cosillas, getting somewhere. Está bastante bien. Vale. How's this supposed to lead me to Doc, Einie? Pone que estoy ahora, Doc, vale. Timbre. Vamos a ver aquí el timbre. Step away from the door. Now, Tío, let qué me get a arrugas look hasta la at you. tía. Einstein, come on! Parece una pasa, loco. Just
as I suspected. No me jodas que tiene un gatito en el Get off suéter. now. Scat! A ver si lo enfoca. Can you let me in? I've got something to show you. What is it? Let Hostia, me un gatito see. en el suéter. Y qué mal viste la tía. Vale, lo que se dice los tíos que diseñan los gráficos se la botaron, porque es estilo cómic, estilo muy retro, pero joder, ponerle un suéter rosa con un I gatito. haven't got all day. Toma por culo, pero ¿para qué me cuelgas, loco? Si te iba a dar zapato. Ah, you're trying my patience, young man. Vale, que quiero darte una mierda, loco. Can you let me in? I've got something to show you. What is it? Let me see. A ver, zapatito para la señora. A shoe? Now what would I want with a... Huh? Stay there! Qué mal le miró la tía. Leave that creature outside! Sorry, Einstein. Niño. Periódicos viejos. Well, took you long enough. There's a lot of stairs. To return the shoe, I mean. I Parece una lost it psicópata, loco. ages ago. Da hasta miedo. You can put it down next to the other one. Much better. So neat and orderly. I suppose you'll be wanting some sort of reward now. No, All I've got is tea and candy. But I'm sorry I called you a hooligan. I try not to jump to conclusions, but after all, 9 out of 10 people in this city are hooligans. Vale, y esta vez It's yo no a soy un gamberro. fact. ¿Qué Look cosa? it up. La tía no encendió el fuego. Have a seat, Sonny. Pues nada. A ver cuándo se te hace el puto té. Hey! You kids! Put out those cigarettes! Vale, vamos a ir buscando. Prismático. mind if I take a look? Go ahead, dear. Man, these are powerful. I could see Biff going into the video store. You wouldn't believe the filth that boy watches. Yeah, he's nothing but an out-of-control hedonist. Para los que no Just sepan like qué es un his hedonista, father. les recomiendo que lo There's a busquen en clue to Wikipedia, find a porque yo doc out paso de there. I'm not seeing responderlo, it. ¿vale? I don't even know where to start les voy a looking. decir una pequeña pista. Digamos que juega mucho en el baño, por así decirlo. Bastante. Pero hasta ahí lo voy a dejar, ¿vale? Vale, tengo televisión. Quiero ver otra vez los prismáticos, a ver si puedo. Hey, there's Jennifer's mom coming out of the market. Mrs. Parker? I find it curious that she always uses the same strapping red-headed bag boy. Don't you? If there's a clue to find a doc out there, I'm not seeing it. I don't even know where to start looking. Vale. Quiero buscar, porque sé que vamos a hablar con ella. con Miss ella. Strickland? Jack! Diane! I knew it! Yes? Do you remember when you lost your shoe? Shoe? That shoe over there. Oh, that shoe! Hi, what a nosy Nelly! No one likes a busybody, you know. But Oh, fine, let me think about it. Vale, ni se Yes, acuerda. Vale, I sí. remember. I lost it in a Perdió un scuffle encuentro with con un a perro. ¿Cuándo dog. fue? Oh, when was it? Oh, yes. The day El día que that ardió la taberna ilegal. speakeasy burned Vale, down. ya empieza a cobrar sentido todo. a speakeasy in Hill Valley?
Don't act so surprised, young man. Your generation doesn't hold a Vale, ahora piensa que copyright somos on depravados moral morales. depravity, Wow. you know. Sin has been on the prowl in Hill Valley En since Hill Valley the desde day el, it was desde el día founded. que se fue fundada, vale. Una taberna ilegal mola. Y esto, vale. Y todos esos What's with periódicos. all these newspapers? This is my personal Archivo personal, archive. joder. I've got every issue of Si the Hill tuviéramos eso en Valley casa, Telegraph ever ahora published. mismo, Get out. contando que no tuviéramos Every single internet, issue. From chiquito vertedero tendríamos, la 1871 verdad. to the present. If it happened in Hill Valley, you'll find it in my stacks. Vale, en el 71 no empezó. Podrían ayudarnos I los guess diarios. somewhere in these stacks there must be an article about the speakeasy burning down. Naturally. Yeah, I probably wrote it Realmente lo myself. escribí yo misma. I Una was reportera quite a por aquel reporter entonces. back in the day. Any idea Vale. what date that article came out? Well, obviously the day after the speakeasy burned down. Eso quiere decir buenos prismáticos, o sea. Don't let me creo que keep you eso from es your lo que va a ser. business. Looks like the clock tower repairs have stalled out again. Oh, no, don't move it. Okay. I wish I knew which one used to be a speakeasy. Excuse me, Miss Strickland? Wow, a speakeasy. That must have been wild. Is it true they used to drink gin out of slippers like my grandma said? Don't romanticize the past, young man. Prohibition was a time when La prohibición fue gangsters una época en la ruled que the la mafia town, controlaba la ciudad honest mientras que la citizens gente honrada quaked in their temblaba en sus beds. casas. Vale, ¿dónde estaba la taberna? Vale, lo de los periódicos ya sé más o menos lo que es. ¿Dónde estaba la taberna? So where was it? That speakeasy that burned down, I mean. That was ages ago. If you're looking for bootleg hooch. No, I'm just curious, that's all. I'm a student of history. Student of history, my Aunt Fanny. Yeah, your generation of hooligans and slackers could give two ripe figs about history. Miss Strickland? Oh, video store! Huh? The speakeasy used to be hidden in plain Vale, suele estar sight escondida down a there primera in vista en the la plaza del town pueblo, square, justo donde right where that ese disgusting nauseabundo videotape rental store videoclub squats está hoy today. día. So the O video sea, store building must have gone up after the eso quiere speakeasy burned decir down. Following year, ¿Qué? as I recall. Si está donde estaba el videoclub, buscando la fecha en la que el videoclub fue montado, sabría la fecha más o menos en las que Doc se habría ido al pasado. O sea, Don't let me keep you from your business. tendría que coger los prismáticos, Hill Valley Video, Beef saliendo con una peli porno, que borro el cabrón. Vale. Rebuilt in February Reconstruida en febrero de 1932. 1932. Fire must have happened before then. But when? Vale. I need a date. Don't look at me. I'm far too old for you. Dios, qué guarra la vieja. Dios, pederasta. Da hasta miedo. Vamos a ver. Está mucho tiempo aquí. A ver. Esto. Man, Alrededor. she keeps it hot in here. That's the kettle. I'll be right back with some tea. And don't touch anything. Vale, voy a aprovechar que la tía se va de aquí. Qué mal vestida. Uy, está poniendo el culo. Voy a revisar los periódicos rápido antes de que me vea. Let's see. Ground broken on site of former speakeasy. Singer vanishes. Hill Valley Expo delights crowd. Soup kitchen exposed. Here we go. Speakeasy arsonist slain. Legal procedure gave way to old-fashioned vengeance last night when a mob descended on the Hill Valley police station. The suspect in the speakeasy arson case, a drifter known as Carl Sagan, was pulled from his... Carl Sagan? It's Doc! Killed by a mob. What's the date? June 14th, 1931. Jeez, I gotta rescue him. Corre. My newspapers!
sorry, Mr. No! You've gotten my history out of order. Lárgate, lárgate. ¡Que me come! ¡Ah! Police! I'm being attacked by hooligans! ¿Me atacan unos gamberros o me atacas tú a mí? Qué fuerte la tía. Qué guapito se nos puso Marty. Bueno, chicos, creo que voy a ir dejando el gameplay por aquí más o menos. Marty! Where you been, son? And what are you doing in Vamos a that ver qué pasa getup? primero. Vale. Voy disfrazado para Halloween. It's a costume. Tonight's the big Halloween party. Halloween party? In May? Never mind, you don't have to explain. I'm sure whatever it is you're up to, you know what you're doing, right? I hope so. Hey, sometimes you gotta go out on a limb for the ones you love, right? Wish my dad had understood that. You won't stay away too long. You'll barely know I was gone. Súbete al coche. Ready to go, Einstein? Y el perro va conmigo. Guay. Vale. Time circuits. Flujo. On. Flux capacitor. Fluxing. Fecha. Okay, if Doc's gonna get killed on June 14th, 1931, I'll just show up the day before and get him out. I hope you know what you're doing, Doc. Y bueno, hasta aquí este Let's Play. Os habla Ligney. Muchas gracias por verlo. Espero que os guste. Favoritos y likes si queréis que siga con esta serie. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.